back to Business Studies class. Today we shall start financial management, discuss about financial management. It is unit 9 in your syllabus. So let us know first what is business finance. So finance required to perform the business activities is known as business finance. So Anakasana Nirvahane. First ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹಣಕಾಸು ಎಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. Why finance is required in businesses? To acquire assets. The assets can be fixed assets or current assets in form of current assets. So to do the business, to establish, to purchase acquired machineries, then to expand your business, to modernize it, finance is required. So you can say that without finance, no activity of business takes place. Hence, finance is very much essential. So finance is essential to acquire all types of assets. It can be tangible assets or intangible assets. ಮೂರ್ತ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೂರ್ತ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. So tangible assets like machinery, building, factory building, furniture and so on. Intangible assets like copyrights, technical know-how, patent rights. So such assets are known as intangible assets. Also finance is required to run day-to-day activities, to meet the day-to-day expenses. So this is called as working capital requirement. So to meet the working capital requirement, finance is also required. So we'll have to purchase raw materials, make the payment to the workers, pay the factory rent, and so on. So for this purpose, we require finance. So without finance, no business activity takes place. So hence, we can say finance is the lifeblood of the business. Now, what is financial management? You have already studied about the term management. So management means planning, organizing, directing, and controlling, right? So same way here, planning, organizing, directing and controlling the financial aspect is known as financial management. So financial management is mainly deals with procurement of funds. So as I told you, without finance, without fund, without money, you cannot do the business. So how to procure, from where to procure, that the financial management has to deal with. So procurement of funds from various sources and then utilization of that fund so that the business gets maximum benefit, returns, and it can run the business in a long run. So that should be the main purpose of this. That is the main purpose of this subject, financial management. Now, how well they manage this finance, the very success of the business depends on, also the continuity of the business in the long run depends upon the survival of the business, depends upon how well they manage their finance. Now, if you look at the importance of this subject, you just cannot say that it is important for this, important for that. On the whole, the entire business is relying on finance. Hence, you can just think about how important the subject financial management is. Now, if you look at the balance sheet, financial statements, that is balance sheet and profit and loss account of an organization, one can know what is the financial position of the business, and it also reveals the profit and loss account reveals what are the expenses incurred, how much of profit that they have earned, and what is the loss in case if it is loss, where the expenses are more, why they are incurred. So that we can analyze and know, isn't it? So these two statements, that is balance sheet and profit and loss account, one can know what is the financial position of the business. Now the changes that happens in these, the amount that it is revealed. For example, take the balance sheet, asset side, fixed assets and the current assets, the value of fixed assets. Suppose say the fixed asset value is more. So the value of fixed asset has increased when compared to last year because it is because of the decision taken by the finance manager. So if the finance manager has taken the decision to invest in long-term assets, then your fixed assets shows more amount. So same way current assets also, in current assets like cash balance, inventory, receivables. So the liquidity position, it talks about the liquidity position, depends upon the decision taken by the management, finance manager. Same way, if you look at liability side in the balance sheet, it shows what is the equity fund and what is the debt, the amount borrowed from outside.
So this also, the amount that it reveals is based on the decision made by the finance manager. Similarly, profit and loss account, like interest expenses, salaries, or any other expenses, depreciation. Okay. So all of this has an impact on the decision. I mean, the decision depends upon decision taken by the finance manager, we can say. So to that extent, financial management is very important. Okay. So let us know what is the objective of the subject, financial management. Now, what is the objective of business? Now they want the business, that is because business and first thing comes to mind is profit. So without profit, no business. You cannot run the business without any profit, isn't it? So therefore, profit is a must in a business. But profit should not be the ultimate objective, primary objective of any management. So they should earn profit, sufficient profit is required, but that should not be the primary function or primary objective of the management. That's because if they concentrate more only on profit maximization, what will happen? Profit maximization should be there, but that should not be the only objective or primary objective. They should not concentrate too much only on making profits. So if they concentrate only on the profit maximization, it has to face certain consequences. What are those consequences? It has to face competitors in future. It attracts people, that others, to come and do the similar business because they know that by doing this business they can earn more profit. So it attracts others to come into the same line of business. The competitors will enter. It attracts government. Government interference will be more. When this particular business is making more profit, then the government will try to find out how they are performing these activities, and where we have to impose the rules and regulations. Unnecessary interference will be there. The tax rates will be more. And again, workers also. So when the organization is earning more profit, even they start increasing, demanding for more salary. So like this, certain consequences a business will have to face. So keeping these people in mind, it has to decide what should be my profit. And the very important objective should be of any finance manager to maximize the wealth. Now, finance, the main part of the finance a business gets is through equity, isn't it? So equity shares, that is owners fund. Now, what do they expect? The investors who have invested in shares, what is that they expect? A good returns. And they want their share value to be increased, their wealth to be increased. So suppose say today I acquired my share for ₹100, and after a few days, after a few years, after some time, if I want to transfer my shares in the market for the same share, if I refer to the market value of my share, if it is ₹1,000, then obviously when I paid it was 100. Now the value of my share has increased to 1,000. So my wealth is increased. So that is what the investor expects from any organization. They want the wealth to be maximized. That is the expectation. So when wealth maximization is concentrated, that is the main objective, and management increases the wealth of the shareholders, so it easily can acquire the funds in future. So the reputation of the organization increases. So many investors come forward to invest their money in the company, and the company business can grow. So this should be the main objective of any business. So the objective is, primary objective is to maximize wealth of the shareholders. Wealth maximization. Shareholder ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು. Maximization. We call it as wealth maximization. So it's nothing but increase the price of the shares in the market. The value of the share, when it increases in the market, you say the wealth has been maximized. So this should be the main objective of any financial management. Now, to maximize this wealth, in order to maximize this wealth, the financial manager has to evaluate the various sources available. What is the cost involved in each source, and what is the benefit that they get? All this has to be evaluated. Then he has to take an appropriate decision from which source I should acquire fund and where I should invest this money so acquired, so that I get maximum returns. Okay. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರೋ ಹಣದಿಂದ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ then he has to take a decision where I have to invest. So by doing all these activities, he has to ensure that the values are at every decision that he takes, it should be to add the value. So ultimately by taking such decisions only, he can attain to this objective, that is wealth maximize. You can maximize the wealth of the value of the shares will automatically increases. So the mainly 3 decisions that he has to make. So wealth maximization depends upon the 3 decisions, financial decisions. So what are these decisions? Financial 3 important decisions that usually a finance manager takes is investment decision, financing decision, then dividend decisions. ಮೂರು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೂರು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ 3 ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ 3 ನಿರ್ಣಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿರ್ಣಯ, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುವುದರ ನಿರ್ಣಯ. So 3 decisions. So investment decision, he has to decide where to invest, how much to invest. Okay. So here we come across 2 types of investment decisions: long-term investment decisions and short-term investment decisions. Okay. So let us know in detail what is long-term investment decision and short-term investment decisions. Long-term investment decision is also known as capital budgeting investment decision. The first one, investment decision, it deals with 2 types of decisions. We take here with respect to long-term investment and short-term investment. Long-term and short-term investments. So long term is also called as capital budgeting decisions. And short term is also known as working capital decisions. So mainly investing in long-term assets, capital budgeting decisions like whether to go for expanding your business or acquire machinery. Okay. So it requires huge amount and for a longer period it is. So by investing in these assets, the earning capacity of the organization increases. Hence, when they are taking decisions with respect to long term, they should be very careful. So what is invested, they cannot take away back the amount. So they cannot take back the decisions. So very crucial in this. So the future earning, business depends upon how well they have invested, in which project they have invested, in which business they have invested. So that they should the return should be more. The cost, when compared to the cost, the return should be more. So they should invest in such a business or asset that the returns is more than the cost incurred. So such decision is known as long-term decisions, investment decisions or capital budgeting decisions. ಬಂಡವಾಳ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ನಿರ್ಣಯಗಳು. Then short term is working capital. So what is working capital? ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಂಡವಾಳ. So ದಿನನಿತ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
So here he has to take a decision with respect to cash three aspects: cash, inventory, and receivables. If the company is looking for more liquidity, if it wants more liquidity position to be good, strong, then its working capital should be more. So cash balance should be more, inventory and receivables and so on. Now, if there are sufficient cash, good cash balances there. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ನಗದು ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬದಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್, suppose cash in hand is less, so ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ how well they manage their investment both in long term and short term, it depends upon the decision that they take. So this is what investment decision is, and let us know what are the factors affecting this investment decisions. Mainly capital budgeting decisions, factors influencing investment decisions or capital budgeting decisions, you can say capital budgeting decisions. When they are taking decisions with respect to long-term assets. Let us know about this. So first one, cash flow position of the business. Cash flow position of the business. Secondly, rate of return. Third, investment criteria involved. So cash flow position, nagadu hariviನ ಸ್ಥಿತಿ. So cash flow position, if the company wants to have more cash flow, very quickly it wants to get back the money, how it was every year some cash has to come in. So based on that, they'll have to take a decision in where they have to invest. For example, there are two projects, X and Y. The company wants to, the initial investment in both this project is 1 lakh. Let us assume it is 1 lakh. In X also 1 lakh, Y also there 1 lakh. So here the two projects X and Y, initial investment is 1 lakh, and to get back the money or ಬಂಡವಾಳ initially 1 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಸೇ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3.5 years ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. 3.5 years ಅಲ್ಲಿ they get back 1 lakh. ಸೊ every year ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 30,000, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 50,000 or ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ 3.5 years ಅಲ್ಲಿ 1 lakh they get back ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 1 lakh rupees in 2 years for 2.5 years ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಅಮೌಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ when compared to this project. So in such a case, you take a decision where my cash flows are more and quickly I am getting back the amount that I have invested. So you take a decision with respect to that. So this is for cash flow position, where the investment decision depends upon cash flows. Then rate of return. So
ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Suppose again here x and y. So let us assume the returns here x 25% and y 20% ಅಂತ assume ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಎಕ್ಸ್. Is it clear? So the decision to be made where to invest, in which project to invest, also they have to take into consideration from each project what is the returns, so which one I prefer. Is it clear? So the next one is investment criteria involved. Investment criteria involved. So before making decision where to invest, how much to invest, here management will have certain criteria. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋನು ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3.5 years I get back my money, not 2.5 years. ಇದನ್ನ ಬೇಸಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯೋರ್ ಮನಿ. ಸೊ ಐ ಚೂಸ್ ವೈ. ಸಪೋಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಐ ಚೂಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಹೌ ಐ ಶುಡ್ distribute the amount, available amount in each project. So some criteria they keep in mind and they have to take a decision. ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಂಥ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are the factors that influence while making capital budgeting decisions. So cash flow position, rate of return, investment criteria involved. So let us know what is now financing decisions. Second type, financing decisions. What is financing decisions? The second type of decision is financing decisions. So this is concerned with raising funds. ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ನಿರ್ಣಯಗಳು. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಈಚ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಚ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ, ಈಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಮೂಲದಿಂದ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಹಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ವೆಚ್ಚ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ procurement of funds from different sources. Identify which are the various sources available. Then you have to decide which source is better, from which source how much of funds to acquire. Basically here the source of finance for any organization can be classified into owner's fund and outsider's fund. Owner's fund, say what we call equity, difference, then differentiates and retained earnings. Samanavagi equity and retained earnings, owner's fund and share fund, share capital and retained earnings. And outsider's fund are the debt and from other institutions. Debt in the form of debentures or amount borrowed from other institutions. Amount borrowed
termed as debt. ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ here. ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟೇಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡೆಟ್ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಕಾಶ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಡೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀರ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ನಿಮ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The more the profit, more the income, tax rate ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, different tax rates ಇರುತ್ತೆ. So profit ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀರಾ, that extent tax ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಟೇಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ that extent less profit will show, less tax will be paid. So this is one advantage, tax benefits ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಣನ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಓನರ್ಸ್ ಇಂದ ಈಕ್ವಿಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕಟ್ಟೋ ಬಡ್ಡಿ ಅದೇ ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಬರೋದ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಡೆಟ್ and paying 10% interest. And the returns 15% ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇರೋವಾಗ I can go for debt. So 10% ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು 5% ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. Isn't it? Suppose ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನನಗೆ 8% ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, here you can go for debt. ಡೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ನಾವು ಕಟ್ಟೋ ಬಡ್ಡಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಡೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅವರು when they decide how much of equity, whether I should go for equity or whether I should go for debt. So let us see what are the factors that influence ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ. So factors that influence financing decisions, factors influencing financing decisions are first one, cost. ಎರಡನೇದು ರಿಸ್ಕ್, ನಷ್ಟ ಭಯ. ಮೂರನೇದು ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. Four, fixed operating cost. Fifth, cash flow position. Next, control consideration.
Control consideration. Control consideration. Next, state of capital market. State of capital market. Okay. So the first one is cost. Cost involved. So as I told you earlier, now each source in the ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಟ್ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Obtain funds from such source where the cost is less. So you have to examine each source, what is the cost involved. Then based on that, you have to decide. So whichever source the cost is less, so such source should be considered to raise the funds. Then risk. The second factor is also risk. So any risk ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಸ್ಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಲಾಭ ನಷ್ಟನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ರಿಸ್ಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಾಗ ಬೆಟರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ರಿಸ್ಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಪೇಡ್ ಟು ದೆಮ್. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಲಾಭ ಬಂದಿರಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ go for liquidation, go to the court and ask for the liquidation. So the consequences face ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ business. So it is better to avoid debt in such circumstances and go for equity. The next is flotation cost. Flotation cost ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ. ಇವಾಗ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ initially now stock market and through brokers only we can go for the equity shares. So here we have to pay the brokerage, underwriters commission anta pay ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಯರ್ ಫೀಸ್, ಲಾಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಯರ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದೊಂದು ವೆಚ್ಚನ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ we have to choose such a source where your flotation cost is less. So this initially itself if the cost is more, so what is the point of borrowing funds? So hence the flotation cost where the flotation cost is less, choose such a source and see to that your cost is less when compared to benefits. Then the next, when you take next decision with respect to financing decision, the next factor that you have to observe here is fixed operating cost. So ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೆಚ್ಚ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಟ್ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಷ್ಟ ಬಂದಿರಲಿ ಲಾಭ ಬಂದಿರಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೇ ಆಗ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So when fixed operating cost is more, better to avoid debt. Reduce dependence on debt as a source of fund. So better to go for equity in such a case.
Then cash flow position. The next point that has to be observed here is the cash flow position. The decision that we take from which source I should go for acquiring funds, procuring funds case also depends on the cash flow. If more cash flow is there, you can go for debt because every year the cash that you are getting is more. Every year stably you are getting the cash. So cash flows is there. It is in good position. They can go for debt because they can repay. They have got the capacity to repay. Sufficient cash is there. So when a maturity period comes, when they have to repay them, they can easily repay without any risk. If the cash flow is less, if they don't have sufficient cash, then they cannot repay to them. So hence better not to go for debt in such case. Then the next point to be considered while taking such decision is control consideration. So actually we need a control consideration here is. Now suppose more of equity is there. More of equity and maximum fund that raised is only by equity. Is no debt, what will happen? The control, the management control gets diluted. So their authority, controlling authority reduces to great extent. So they will start dominating. Whatever they say, they have to listen. So that will be a situation. So they cannot take correct decisions. Or there will be a fear that there will be tie-ups. So such fear, to avoid such fear, what they should do? The management should decide what should be the proportion. In such case, they should go for debt. So try to get the funds from debt, raise debt or funds through debt source, then they can balance it. Okay. So equity and debt, they have to decide what should be the proportion. And the last point to be considered here is state of capital market. If capital market is booming, if it is rising, so it is easy to acquire. People will come forward to invest in capital market. It is really performing good. So it is easy to raise funds by equity, in the form of equity. Suppose if capital market has fallen down, okay, the business has fallen down in capital market, people are also afraid, they don't come forward to invest in shares. So it becomes difficult to raise funds in the form of shares, in the form of equity. Then they have to go for debt. So depending upon the state of capital market, the manager has to decide whether to go for equity or whether to go for debt, to what extent. So these are usually the factors that are considered while taking decision with respect to financing. So what is financing decision? Financing decision is nothing but taking decision with regard to procurement of funds from various sources. So here when we take such decision, the factors that he has to consider is the cost involved in it. What is the cost of each source he has to examine and then take decision. Then risk factor he has to take into consideration, how much of risk is involved. Then flotation cost. So what is the cost incurred to raise the fund itself initially? So that also has to bear in mind. Then fixed operating cost, cash flow position, control consideration, and state of capital market. So keeping all these points in mind, he has to take appropriate decision where the cost is less and the benefits are more. So next type of decision is nothing but dividend decisions. The third type, dividend decisions. Also, let us know the factors influencing dividend decisions. ಲಾಭಾಂಶದ ನಿರ್ಣಯ ಲಾಭಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಲಾಭದಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾವತಿ ಆದ ನಂತರ ಉಳಿದಿರೋ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ನ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಲಾಭಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಲಾಭಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಾಭಾಂಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡನೇದು
stability of earnings, stability of earnings, stability of dividend, stability of dividend, cash flow position, growth opportunities, next shareholders preferences, then tax policy, it also depends on tax policy, then share market reactions, then access to capital market, legal constraints, and finally contractual constraints. So let us see each factor, how it influences dividend decisions. Total earnings. So total earnings, earnings ಇರುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಗಳು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅವರು, ಕಡಿಮೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಭಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾಂಶ. ಸೊ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, they can now distribute more dividend. If earnings is less, they'll have to decide upon distributing lesser amount of dividend. Then the next point that they have to consider is stability of earnings. Stable agidre earnings, stable antandre every year they get some amount as earnings. So the earnings continues ah barta ide antandalla, stable earnings iddaga they can increase the dividend, payment of dividend. So on the other hand, if the stability of earnings is less, so continuous earnings ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ earnings ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏರುಪೇರುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಲಾಭಾಂಶ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ earnings is more, and if it is stable they can also increase the dividend per share. So ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ can attract the investors to come and invest in its shares and easily can raise the funds. The cash flow position. So dividend distribute ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಅಂಶನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ then we can increase the dividend, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಗದು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ then dividend should be less, ಲಾಭಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಕಡಿಮೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್. The next one is growth opportunities, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋಂಥ ಲಾಭನ
ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭಾಂಶ ಅಂತ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. So when growth opportunities are more, now they should not go for distributing more of dividend. They should retain the profit, major part of the profit, reinvest it in business and ensure that your business grows. The next is shareholders preference. Sometimes the shareholders themselves expect some amount, minimum amount as dividend. So usually some investors, they consider this as their regular income. They depend on such income. So they expect some minimum amount as dividend every year. So when that amount is being fixed by the shareholders, then the management, while taking decision how much of dividend to be distributed, they should keep this also as a point in their mind while taking decision. The next point is tax policy. Whether dividend should be more or less also depends upon the tax policy. ತೆರಿಗೆಯ ನೀತಿ. ಸೊ ತೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ when tax is levied more on dividends, company may pay less dividends. And vice versa. If tax rate is less on dividends, they can pay more dividends. So, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ shares ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the shareholders who get dividend from Indian company, they need not pay tax. Exemption ಇದೆ ಅವರಿಗೆ shareholders ಗೆ, but company has to pay the tax. So company dividend declare ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, company pay ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, but shareholders pay ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So from shareholders point of view, they want more dividends because they are not paying tax. But company point of view ನೋಡಿದಾಗ tax dividend declaration tax ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ dividend ಕಡಿಮೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, tax ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ they can give more dividends. So such decision depends upon tax rate also. Then share market reaction. Now dividend per share ಇಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they expect more returns. Isn't it stable returns, more returns? Dividend per share ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ on this. So it has got both positive implication and negative implications. So based on how they react, the management also has to decide how much to increase dividend per share, whether to increase or retain the same, something like that. The access to capital market. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೂಲಕ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇಯರ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಭಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ they are attracting more investors to come and acquire the shares of the company. So when compared to the company, those company they have less access to capital market. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಾಭಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಲಾಭಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So the company which has got access easily to capital market, in order to attract more shareholders, the investors to acquire the shares, they increase their dividend. So the dividend decision also depends upon the accessibility to the capital market. Then the next point to be considered is legal constraints. Now Companies Act has laid down certain constraints, certain rules and regulations with respect to payment of dividend. It will fix the rate of dividend minimum ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ರಿಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ dividend ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್, ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಪ್ಪಂದಗಳು. ಸೊ ಯಾರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ ಸಾಲಗಾರರು.
ಸೊ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಂಥ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೀಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಬರುವಂತ ಲಾಭನ ಅಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as contractual constraints. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಈ 3 ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವುದು? ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಣಯ, ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಲಾಭಾಂಶದ ನಿರ್ಣಯಗಳು. These 3 decisions, how well they decide the decision, how effective it is. So based on that, the health of the business, the financial health of the business also will be good, we can say. So hence, the 3 decisions is very important, and the very success of the business and healthy financial health of the business depends upon the 3 types of decisions. So while taking these decisions, the management should consider these factors which we discussed today. After considering this, examining it and choosing the best alternative and invest in those projects or business where they get maximum benefit should be the decision of the management. So today we will end the class, and in next session we shall continue with the next part of this chapter. Thank you.